ഹലോ ഹലോ ഇവൻ്റ് കളിക്കാം. ഇതെങ്ങനെ അവസ്ഥ നോട്ടെ. എവിടെ മെൻഡ്രിഡ് ഫാൻ്റെ കാറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും. എംബാപ്പയൊക്കെ വളരെ മോശമാണല്ലോ. ലാഗില്ലാണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആലുബായിനെ കിട്ടിയ കുഴപ്പമില്ല. ആലുബായി കുറെ നാളായില്ലേ കയറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം ആലുബായി. ഒരു പുതിയ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാ മറ്റേ സെറ്റിങ്സിൽ. എന്തത് അറിയോ? എന്ത് ഫെയിൻറ്റ് കമാൻഡ് ടൈപ്പ്. So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces of course have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. If you have just joined, you have just missed the kick-off. എന്തുട്ട് പാസ കൊടുത്തവൻ. Who are you looking for in particular here? Well, I've got my eye on Militao, who's developing his game very well and quite quickly. I think you need someone very strong in the central defensive position, and he is living up to that now, delivering what he was maybe failing to deliver not so long ago. And he's found the net. And a Rashford move ends with the inevitable classy finish. Look, if you Rashford United കയറുന്ന സമയമായി. the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that.
Madrid have their opener. He's had a shot. ആടാ That is സ്മാർട്ട് rather അസിസ്റ്റ് പോലെ wayward. തന്നെയാ I think എന്തത് that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. This looks promising. He's shifting. Rashford! റാഷ്ഫോർഡ് രണ്ടാമത്തെ It's in. ലാപ്പ് കണ്ടിട്ട് റാഷ്ഫോർക്ക് Purring, truly purring. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there double is one touch thing, this having the too. composure to score is another. And now he has two. Madrid are... It's Ronaldinho! സിമ്പിൾ കേളു Cruising! They are cruising! And they're threatening to fly away here! And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant Long every ball bit goal of അടിക്കാൻ that, പറ്റുമോ? Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Madrid find a position of അടിക്കടാ real strength now. And things are much Fake healthier in their crocodile. favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And this is Ronaldinho. എടാ ഇത് എന്തത് Koundé did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Tchouaméni. And here's Lewandowski. കൊള്ള Madrid കാരണം heading towards ഇപ്പൊ the കിട്ടും half-time break. The wind very much in their sails. Comes under pressure and it's come loose. De Jong. And it's Lopez. കാടും That's a കിട്ടും ഇപ്പൊ foul, no two ways about it. Well, no Red messing card about, ആ. he's red. വാശടിക്ക് റെഡ് Some scope for debate over the seriousness ഞാൻ of അടിച്ചടിയൊക്കെ the തിരിച്ചടിക്കില്ല offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the... Ah, he's given it away. He's in, must be. എടാ വാഴ നിനക്ക് ഡബിൾ There's a ടച്ച് എന്തിനാ beautiful തന്നേക്കണ simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Shot a goal! എന്നാ ആലോചിക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടുന്നടുത്ത് എന്തോന്ന് കാണിച്ചേ A quite incredible spell. They are flying. How very smart. He just got it right. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence. They were made to look a little lost, in all honesty. എടുക്ക Oh, what a chance! ആർക്കും പന്ത് വേണ്ട കേട്ടോ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കളി That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. And that brings the first half to a close. Well, I think it's Koundé-നുള്ള been captain. ideal so far, Peter. They won't be happy about conceding, but other than that, it's been Jules really plain Koundé. sailing. Madrid leading by 3, and normally that would do and some. But this feels like no ordinary game. So right back into the action. ഓ പാസ് കടന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരുന്നു Modric is offering some sort of an apology there. His teammates are Entra. really annoyed with that, you know, and Yes, they have every but- right to be. ചത്ത കളി കളിക്കണത് Ronaldinho. Oh, this Hey, is ഇവനെന്താ a ഡ- terrific run. ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലല്ലോ Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. ആഹാ Tries to play it through. വിനോദ് എം ബി അല്ല വിനോദ് എം ബി നമ്മളൊക്കെ നൂബ് തന്നെയാണ് ബ്രോ Now, can they get it കളി away? പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല This is Bale. Bojan. It's all a He was little bit missed desperate, possible. but it's got the job done. നൂബ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാള് നീ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാ Serious trouble laying store. സ്പീഡ് ബേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയോട്ടെ Bojan Krkic unable to make it happen for all his good intentions.
Did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Ronaldinho. Ronaldinho charging forward. The ball is എന്ത് പന്ത് വേണ്ട Militao defending his corner stubbornly. Stood up very well for his man. സ്കില്ല് ശരിയാട്ടാ ഒരുമാതിരി കോണത്തിലെ കളി കളിക്കുന്ന പോലൊക്കെ That's fabulous. ആ Goes for a shot. സൂപ്പർ. He hits the net. എന്ത് ഈ ഫെയിന്റ് ടൈപ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ സാധനം പറഞ്ഞെന്താ With the utmost glee. Dale really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Madrid maybe down, but not out just yet. Aims beyond the defence. Nice biscuit forward. That looks a good ball through. Ronaldinho! And he's following up. Loose ball and അടിക്കണം it's in. എന്താ സാധനം And they are സ്കിൽസിന് ന്യൂ tearing സെറ്റിങ്സാ the apart here. Simply breathtaking stuff. എടാ ഞാൻ കുറച്ചു കാലം മാറി നിന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ നടക്കണേ Even that couldn't save them this time. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Madrid visibly comfortable, now up by 3. സ്കിൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഇവരിന്റെ Miguel Militao getting this പാസിങ്ങിന് one വല്ല അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ clear. Rashford. Now it's Lewandowski. Great vision. ഓ റാഷ്ഫോർഡ് സ്പീഡ് ബെസ്റ്റ് അല്ല സ്പീഡ് Rashford was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, that's a key interception. Can he get on the end of this? വയ്യ ഇവനൊന്നും And that should get the job done. Now it's Bale. Good chance here. And that's ആ ഡബിൾ ടച്ച് വരുന്നില്ലടാ അഡ്വാൻസർ ഇട്ടാലാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് സ്കില്ല് ഇടുന്ന പോലെ ചെയ്യണം അത് മതി and that's it. എന്താ ഇങ്ങനെ കൂടണം My thanks to Jim. സ്കില്ലൊന്നും വരുന്നില്ല വേറെ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കണേ സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഡാ ആർക്കെങ്കിലും വലിയ വലിയ പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടിങ്ങി പറയട്ടാ എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എവിടെ ഇതല്ലേ ഇതിലേതാടാ വെർച്വൽ പാഡ് ഇതിലേതെടുക്കണ്ടേ വായിച്ചോട്ടെ വേരിയസ് ഫെയിൻസ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദി കമാൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഈസി ഫെയിൻഡ് ആർ ട്രിഗേർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാച്ച് സിറ്റുവേഷൻ പ്ലെയർ സ്കിൽ ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിത്ത് പ്ലേയേഴ്സ് ട്രൈങ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഒപ്പോണൻറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫെയിൻഡ് ആർ ട്രിഗേർഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബേസ്ഡ് ഓൺ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് തന്നെ മതി നമുക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട കറക്കം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ ഷോപ്പ് ബിസാക്ക വന്നിട്ടാ ബിസാക്ക വന്നിട്ടുണ്ട് ചെക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ സീൻ തന്നെയാണ് ഇതാ 99 വാൻ ബിസാക്കിയാണോ ക്യാൻസൽ പിന്നെ വാങ്ങാം പാസ്വേഡ് ഓർമ്മയില്ല പെപ്പെ സ്നൈഡർ ഹസാഡ് ഡാ എനിക്കെന്തൊരാളെങ്കിലും കിട്ടാത്ത എന്തത് മറ്റേ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇതെന്നാണോടാ ഈ റൊണാൾഡീനോ എത്ര വയസ്സ് 29 വയസ്സിൻ്റെ റൊണാൾഡീനോ കണ്ട എനിക്ക് കഫൂന് വേണം കഫൂന് തരുവാടാ ഡാ കൊറേ എടാ ഇത് കൊറെണ്ണം കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യാ അയ്യോ പർച്ചേസ് പോയി മാങ്ങിയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണ 10 പൈസ ഇല്ല
മക്കളെ കറക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഒബമ്മയെ തൊട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ബാക്കടിച്ചിട്ട് ഒന്നോട് ബാക്കടിച്ചിട്ട് 8 ഒറ്റടിക്ക് ഇറക്കാട്ടാ. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. ചതിച്ചറാ, നീ നോക്കി വാഴേനെ തന്നു വിട്ടു. ഇത്രയും ഗതി കെട്ടവൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരുണ്ടടാ? 4 സ്റ്റാറാ ടോപ്പ് കിട്ടിയേക്കണത്. പണം പോയി. കുണ്ണാമി 100 കോയിനുണ്ട്, അതിലെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അതും ശുഭം. ഈ പന്നിയോളെ കൊണ്ട് ശല്യയിലോ കൊണാമി. എന്താ ബ്രോ ഞാനുണ്ടെന്ന്? ഇവൻസ് എന്തിനാ? മാച്ചിനൊക്കെ വരാം. ആദ്യം കുറച്ചേരം ലൈവ് ഒന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാച്ചിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം. നമുക്കു നാം തന്നെയല്ലേ ഹൃദയം മൊഴിയും. എടാ അത് ശരിയാ, എൻ്റെയിലും വലിയ പ്ലെയേഴ്സ് ഇല്ലല്ലോ, ഒക്കെ ഫ്രീ കിട്ടിയ പ്ലെയേഴ്സ് മാത്രമുള്ള കയ്യിൽ. ആ ശരത്തിനൊക്കെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കാണ്. എന്താ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നാളെ സ്ലാട്ടനെ കിട്ടിയേക്കണു. എറിയറിയണ വടി കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതില്ലേ, അതാണ്. സുനിയനെ ഇറക്കണം, സുനി വരട്ടെ. ബരേസി ഇതൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടെ, നമ്മൾ മാന്യന്മാരല്ലേ. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റുള്ളവൻ എന്താ അവിടെ കഥകളി കളിക്കണ്ട. എൻ്റെ പൊന്നെ, നോക്കിയതിൽ മിക്ക എണ്ണ ടോപ്പ് കാടോളാ. പക്ഷെ നമുക്കൊരാളെ പേടിയില്ല. ഇത് പുതിയ വല്ല വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വല്ല ഐഡിയ പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ ചാറ്റാ ആടാ, പൈസക്ക് ഒന്നും കുറയ്ക്കണ്ട. Now then, this man really is a legend, perhaps the legend, a revolutionary. എന്തത്? And needless to say, that deserved better. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Beckenbauer, passing is crisp and sharp. Oh, that's ambitious. And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Nicely weighted ball.
Oh, well played, well sorted out. Van Basten, this looks promising. Now, can they get him away? So no flag here. Wants to go back. ഏടാ Cafu, and there's his chance to lead the counter. Couldn't squeeze it through. Cafu is sporting a guilty look after that. അയ്യേ They're really പാസ്സായില്ലേ annoyed with that, and they have every right to be. ഓ Still goalless. Kimmich. And it's Van Basten. ഓടാ And he's lost his man here. എടാ ഇതെന്താ ഡബിൾ ടച്ച് വരാത്തെ That pass has been well intercepted. This might spell danger. And this is Van Basten. And the shot! It's loose now, they want to get it back. That's just playing it safe and simple. കണ്ടാ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഡബിൾ ടച്ച് വരില്ലടാ Cruyff. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. കണ്ടാ ഏതൊക്കെയോ സ്കില്ല് ഞാൻ അറിയാത്ത സാധനം കിടന്നത് Can he finish? ഓ ഗോൾ അടിച്ചു ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലടപ്പോ എന്തത് And there is your opener. And the trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. The first breakthrough. എടാ Yeah, ഇടുക്കട it's പന്ത് rare എടുക്കടാ that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. ഓട് 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 Cuts out the supply. അയ്യവൾക്ക് Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. Now it's Rashford. Kimmich. Portugal are one up and looking surprisingly comfortable. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. ഫൗള് Well, I think the opposition saw that pass coming a mile. ആ ഡബിൾ ടച്ച് വർക്കൗണ്ട് ഡബിൾ ടച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യേ 15 സ്വിച്ച് പിടിച്ച് അമർത്തണ Beckham gets his final warning. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Oh, time. Good. Excellent interception. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? ഭാഗ്യം Terrific save by സുനിൽ ഛേത്രി Beckham. മരിച്ചു എടാ He reclaimed. അവന്റെ കാലിന്റെ ചൂട്ടി കിട്ടോട്ടിട്ട് പോണു And kept out by... That's it, 45 minutes up. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Some first half thoughts? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start. എന്താ പറഞ്ഞ തോൽക്കട്ടെ 10 മാച്ച് കളിച്ച 50 They're not going to get that if they're being too risk averse. അല്ലടാ മറ്റേ 50 റുപ്യ 50 റുപ്യല്ല 500 രൂപ എന്തോ ഒരു സാധനത്തിലാ And they're looking pretty satisfied at the break. 150 രൂപ The second half is up and running. Portugal leading courtesy of the game's 150 only രൂപ goal. 150 രൂപ അയ്യോ സുനിലേ Now, how can he reach it? Picked out Bruno for a shot! ഓ, സുനി Oh, good. 150 രൂപ ഒന്നുമില്ല 50 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ Two up now, and they are cruising. സുനിയുടെ ചില സമയത്ത് റണ്ണൊക്കെ കിട്ടില്ല ഞാൻ He will always find a way. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Portugal are... എടാ എന്നിട്ടും ആള് ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കണില്ലടാ ഡബിൾ ടച്ചിന് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്വിച്ച് പിടിച്ച് അമർത്തണം അത് എന്തിനാ അവര് മാറ്റണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും Ways to deal with that. Diouf. Now this could be a chance. ഓ വളരെ ശോകാട്ടാ Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That is good alertness. Ronaldinho. Now it's Van Basten. Oh, he's burst through. Threads one in. Beckham. Oh, good read. അടി That's great positioning. So good from him. Cafu Paula. just about enough to come out on top there. കാടാ Party overly willing to compromise.
Ronaldinho has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. Chetri, given the lift of his goal. Cruyff. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, some tackle that. Goes down, but nothing given. Some excellent tackling here, and Stoichkov! He's done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഡബിൾ ടച്ച് ഒന്നും എങ്ങനെ ചെയ്താലും വരില്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള. ഓ ഏട്ടാ ഇമാരി ഫേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഗോളാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്കും കാണാം. മൊത്തത്തിലൊരു കളർ മാറ്റം തന്നെ പോയി. മായാതെ മായല്ലേ കണ്ണേ ഹൃദയം പൊഴിയും. Portugal with the corner, they're first. ഇത് ഗോളാവൂടാ ചിലപ്പോ. Ronaldo with the clearance. He is just caressing the ball. Played out wide. That's where it came from. Cruyff! And the ball's gone loose here. അടിച്ചില്ല, മിസ്സാക്കി. Cruyff clearly furious with himself there. They look for all the world like they were. ലൈവ് കട്ടായ. Corner number 2 then. ആടാ വീണ്ടും മിസ്. ഇതെന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. മാർഷൽ ഇൻസ്റ്റയാണൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇത് കണ്ട ചോപ്രണ്ടൊക്കെ വരുന്നത്. Oh, he's been caught napping. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Oh, the boy's been caught on it here. എന്ത് പ്രശ്നമാണ്. ഇനി ട്യൂട്ടോറിയൽ വീണ്ടും പോയി നോക്കണം. ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒയ്യോ ഭാഗ്യം. എന്ത് മണ്ടത്ര കാണിക്കണേന്റെ മെയിൻ. എടുക്കടാ. എന്തോന്നൊക്കെ കാണിക്കണം. പറഞ്ഞ പോലെ. But even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. He'll try from distance. എടാ മാർഷൽ ഇൻസ്റ്റേഡ് ഇല്ല, ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല, എന്തത്? പ്രശ്നം എന്താണ്? ക്രൈഫിന്റെ ഡബിൾ ടച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹീൽ ട്രിക്ക് വർക്ക്, ഹീൽ ട്രിക്ക് അല്ല എന്താ?
അത് ഒരു പണി ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ട്രെയിനിങ്, ഡ്രീം ടീം, ഫ്രീ ട്രെയിനിങ്, അറ്റാക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. എടാ ഇപ്പൊ ഡബിൾ ടച്ച് ആയില്ലോ. എടാ ഇതെന്ത്, എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഡബിൾ ടച്ചിൽ. എന്തൊക്കെ പിടിച്ചാൽ മറത്തണ്ടേ. അഡ്വാൻസ് എന്ത് കളിക്കാൻ പറ്റത്തെ. ഓ എൻ്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴല്ലേ ഡബിൾ ടച്ച് മനസ്സിലാക്കിടാ. ഡാഷ് നമുക്ക് സ്മാർട്ടാ നല്ലത്. അഡ്വാൻസ് കോണേ വല്ല കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ വധൂരി സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ കൊണ്ടുവരണേ. എന്തോ കറക്കാള് കിട്ടിയിട്ടാ, അത് നോക്കി നോക്കാം. ഞാനിലക്കിളിയേ. ഓ ഇതായിരുന്നു കറക്കം കിട്ടിയത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തരാനൊന്നും പോലെയോ. ഏതോ ഒരു വാഴനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മീനോ നല്ല വൃത്തികെട്ട അപ്ഡേഷൻ. അയ്യോ ഫോണില്ല. ചേത്തിരനോട് ഇറങ്ങട്ടെ. ഒപ്പോണന്റ് ടീം എങ്ങനെയാ? ഒപ്പോണന്റ് നോർമൽ ടീമല്ല. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So off we go then.
With so many teams now playing just Pass one up കൊടുക്കണം. front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Played into space. Nice interception, well timed. And he can thump it away. ഇങ്ങടേക്ക് pass Now there's a കൊടുക്കണം. player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in this position, do they? Not re- Oh, he's been caught back. ആട്ടം ഗൊമ്മാലെ വാസ്റ്റിയ. Portugal really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Adams. So we're still where we started right now. Oh, it's Van Basten. എടാ ഇനങ്ങാണ്ട നിക്കല്ലെന്റെ Now it's എന്തോ inside. പേര് മറഡോണ Vieira. A true great മരിച്ചു in every പോയൊരു sense of the word. തെരുവിളിപ്പിക്കില്ല ഈ ഗെയിം. Maradona. That's a little Oh. off target. Well, we expected better, and so did he. Foul. എടാ Free ഫൗള്. kick in a very dangerous area. കാർഡ് കൊടുക്ക് ഫ്രീ കിക്ക് അടിക്കട്ടെ ഫ്രീ കിക്ക്. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. ആരാ ഫ്രീ കിക്ക്? Maradona with a real chance here. മറഡോണ And അടിക്കുന്നു. we have the first dead ball situation of the game. Promising one. Maradona! ചത്ത അടി അടിച്ചാണ്. Pull off a fine save. കുറച്ചാവതിലടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണായിരുന്നു. That helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. ഓ വയ്യാത്ത ആളായിരുന്നല്ലോ ദൈവമേ. Oh, he's caught it. എടാ It's a free kick. മറഡോണയ്ക്ക് ഫൗളാ. And no surprise, that's a booking. Raul really miss needed pass. to concentrate on protecting the ball. Then ഇപ്പോഴൊരു again, നല്ല റൺ he എടുക്കാൻ was പഠിച്ചിട്ടില്ല being മറഡോണ. very closely marshalled. Baresi cuts out the pass. Kimmich looking to play him in. And it's Maradona. Great defending, strong and determined. അങ്ങനെയെങ്കിലും ഫൗൾ This ഇതാ. could spell real trouble. We know he has already been booked. അയ്യോ മിസ്റ്റേക്ക് ആയില്ലത്. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And here's Van Basten. Duke has it out wide and in space. അടാ That has been knocked clear. De Bruyne. Looking for the run. പിടിക്കടാവനെ. De Bruyne. Baresi spots it and intercepts. Vieira. Some intricate passing, looking to progress the ball. അടി അടി. Goes for a shot. വയ്യേ എൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്റ്റാമിനയില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ. So we go in at half time with both defenses still. വളരെ മോശം കളിയാണ് വാൻ ബാസ്റ്റൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. Out in the first period. Let us see what the second half brings. ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ സമയത്ത് കളിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ Opinions on the അതിനുശേഷം first half? ഫിനോമൽ ഫിനിഷിംഗ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ. Performance, Peter, but defensively, well composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in the second half. Men used to learn We are rushing where the we began. The scoreline remains 0-0 at the break.
first touch of the second half. Portugal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Now it's Raul. Now it's Inzaghi. And here's Van Basten. It's Van Basten! Oh! Van Basten അടിച്ചു. What a goal! What a player! As responses to a half-time team talk go, that tops the lot. Of course, it enhances his reputation, and it has to give this team a surge of belief, surely. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Portugal are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing there. A few seconds is all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Portugal have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Phenomenal finishing ഇല്ല. That was probably asking just too much. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Shot chance! Phenomenal That's a finishing. sharp finish. And this is getting better and better. And that was as close to certain as താമര could be. കണ്ണുകൾ Really can't believe his look. He was allowed so much room when he should have been boxed in. താമര മൊഴിയിലെ അനുഗ്രഹം ഏതോ കിണ വസന്തം രാവിന്റെ കൊമ്പിൽ എന്താ പോണന്റെ കളി തുടങ്ങും. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. So that's two now without reply. Well, it's a great time for them to keep തോന്നണ്ടാവും. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓണാക്കി തോന്നുന്നു. Oh, just lacked a decent finish. മനസ്സിലായി. എനിക്ക് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം. പ്രോ എവല്യൂഷൻ സോക്കർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര്. അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ. Into the last quarter of an hour. It's made its way to him. That pressing is so good. It's nice and early. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. മലയാള Yeah. Oh, good read. Maradona. And this is Cruyff. Brzezinski threads one in, and here's Raul. Portugal can consider themselves just about safe now. Oh, just skips past his man. And a chance! No mistake. Koundé. And it's Xabi Alonso. Rodri. Nicked it back promptly. Brzezinski. He's got away. I think that's a corner. Yes, it is. Madrid with the corner. There first. They've played it short. That's a good ball out wide. Xabi Alonso delivers. He's rising! കളി കഴിഞ്ഞില്ലേ? No, not the best of headers. ഈ ചെറ്റ സോറി
sorry. Aimed beyond the defence. Oh, super ball. എടാ ഇവൻ മറ്റേ പക്കത്. And that's that. Portugal are enjoying their moment of collective uplift. A win achieved with... This option provides automated help with the controls. For example, I will select the power of shot or direction. അയ്യോ സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവരും ഉണ്ടകളാണല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യാം? ബെക്കം ബോർഡ് എൻ്റെ അമ്മേ 110, 150, 105, 106, 107, 104, 103, 102 ഉണ്ടോ? 102 ഇല്ലല്ലേ? 102 ആരുമില്ല. 101 ഉണ്ട്, 100 ഉണ്ട്. സുഖം. മിത്രാന്തി. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. A proven leader, a proven winner, and a talisman for both club and country, Peter. Yeah, Gareth Bale is certainly all... Shot a goal! Well, now Adikada! And he's quick to get rid. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Inzaghi. He's a sharp little ball here. They've got to make this nice and quick. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Messi. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And it's Maradona. Oh, good read. Filippo Inzaghi, and he can clear it away. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to go. Bit of an appeal, but nothing doing. Well, they've got it back in a hurry. Gone out for a throw-in.
പന്തെടുത്തിട്ട് തിരിയ എന്ത് ചെയ്യാൻ. Rijkaard. Passes coming off in quick succession here. Filippo Inzaghi really needed to. Yeah, that does look Hey! like the referee's given a free kick. എന്തത് And he's going to have his name taken. That's really well manoeuvred. Now it's Ronaldinho. That is a great pick out. Can he finish? Yeah. Goal! Inzaghi with speed boost. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Come on, Ronaldinho. First breakthrough. Yeah, it's inside. Oof. Seeing goal. A quite incredible spell. They are flying. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. He's having a shot. കറക്റ്റ് കാലം ഇങ്ങനെ കിട്ടി. I think opponent is unlucky today. Not why we love the game. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively. Come on. Should the keeper have gotten a little jittery. Miss pass. And with that, the hat-trick is complete. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. And things are much healthier in their Come favour. on, Mind Baresi. you would have thought that when the last one went in. Yes. That's First the end half of ready. 45. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. It's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. Portugal clearly the superior force halfway through this contest. They lead 3-0. So we're off again. Oh. He's pulled him up for that challenge. Cannavaro. That's a lovely neat pass. ബുദ്ധി കളിച്ചു. Aimed at the far ഹെഡ് side. ചെയ്ത് കളാ. Rijkaard can get it clear. എങ്ങടം മറഡോണെ ഹെഡ് ചെയ്യണേ. ആ Oh, now നല്ല here's an പാസ്. interesting matchup. Wilshere, nicely weighted ball. സീൻ പാസ്. Oh, he's bustling through here. Surely he can't miss. There's the shot. എടോ. Oh, brilliant save. ഇൻസാഗിയുടെ ഹാട്രിക്കാ പോയത്. They are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Portugal with the ഡയറക്റ്റ് ഗോൾ corner. അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂ. They've got to be quick to recover this. പിടിച്ചടാ പിടിച്ച്. Went with his head but couldn't steer it in. എൻ്റെ പൊന്നെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് അടിച്ചെത്തിക്കോ. And he's there to clear it. This game already looks Run, like run. a fait accompli. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Portugal clearly Hey, should have gone for the through easier Portugal, pass. മരിച്ചു. Now they'll have to quickly regroup. Great vision. Bale. Wilshere. Duke being hounded, manhandled at times. Yeah, and what they've got to realise Ugh. is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line. Puskas! പാസ് No, വെച്ചത്. not quite. I think that's just more Maradona came proof and that showed this something. team is very comfortable playing on the break.
They're really swift. ഉസ്കാസായിരുന്നല്ലോ. Some resolute defending there. Looking for options for movement. Great chance! Wilshere looking for the run. Cannavaro gets over and intercepts. Duke tries to play it through. Oh, nicely intercepted. Baresi. Goulart scooting forward. ഇത്ര നേരം സ്വിച്ചാവ് അവ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് കയ്യും കെട്ടിക്കല്ലേ. Wilshere, Filippo Inzaghi, and he's intervened well there. വണ്ടിക്ക് വെച്ചതിയാണ് ഈ സമയത്ത് അടിച്ചുകളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. Portugal can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. That pass is somewhat less than ideal. Portugal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. എടാ ഇൻസാഗി ഹാട്രിക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടെന്ന് എന്ത് പാടടാ. വളരെ മോശം. Rijkaard gathers from the goal kick, and this is Ronaldinho. Filippo Inzaghi, he has found the way through. പെനാൽറ്റി ഒന്നും ഇല്ലേ. That's that, the end. വളരെ മോശം ഇൻസാഗി. Can look back on a nigh-on perfect performance here. വളരെ മോശം. എന്തായി കാണിച്ചേക്കണേ. ഓ ഇത് കുറെ കിട്ടൂല ഇവർക്കുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ആരെയൊക്കെ കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല. കൊടികയറണ പൂരമായി കുടികൾക്ക് ലോളമായി തിരഞ്ഞെടുത്തെടുക്കണ്ടേ ഇവരെ തളിരടിച്ചൊരു മേളമായി മംഗളം എന്തെങ്കിലൊരു 1800 എത്തും. ഒപ്പോണന്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബെക്കാം, റൈക്കാർഡ്, പാട്രിക് വിയേര. കിടിലൻ മിഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുനിൽ ഛേത്രി പോട്ടെ. ഗോൾ കീപ്പർ ഫോമില്ല. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle. Well, down the years, of course, Argentina have produced some of the greatest striking talent ever, and Gabriel Batistuta embodies that. Yeah, he does. And in terms of out-and-out goal-scoring centre-forwards, I can't recall much better. Do you fancy him to score today? I would think there's an extremely good chance. That's a sharp pass. Ruben Diaz gets across to intercept that. Messi. ഓടിക്കഴിഞ്ഞ പെട്ടു. Well, this is a terrific run. Well read. Danger is averted.
പാസ് കൊടുക്കണ പാഴേ. Steaming on goalwards. They're looking at the referee, but he's waved play on. Looking for options for movement. Goes for a shot! And the keeper took the എന്തോന്ന് goal! റൈക്കാർഡിന്റെ ഒരു മണ്ടത്തരത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഗോൾ He's കിട്ടിയത്. only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. അടുത്ത മിസ് പാസ്. ശുഭം. He's on it, can he get away? Portugal really Even can't be chasing this game too Vayye. soon. Any rash decisions now could see them lose it. Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Dembele. എടാ ഇത് റൈക്കാർഡല്ല. Rijkaard. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And it's Batistuta. Beckham, looking for the run. Now it's Ronaldinho. Nice interception, his positioning was spot on. അവന്റെ ആൾക്കാരെ പാസ് നോക്കി ഹീലൊക്കെ. And they've got a throw. അങ്ങണ്ടി റൈക്കാർഡിന്റെ ഒരു കളി പന്തിനോടും കൂടിയില്ലേ. പഠിക്കി വെച്ചാൽ മതി. മണ്ടത്തരം കട്ടി. And he's managed to gift it back. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. അയ്യോ തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കും. That has not gone well. Chetri is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Cross in, looks like a good one. And it's claimed by the keeper. Maradona. Portugal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. He's found a way through. അടിക്കടാ. That early, used a certain sixth sense. എന്തോന്നൊക്കെ അടിക്കണേ. Chetri, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Taken back almost at once. Quality ball. That's it. മെന്റൽ പ്രഷർ കൂട്ടിട്ടേ ഗെയിം. റൊണാൾഡീന് പാസ് മൂന്നടത്തിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും. അറ്റാക്കിന് പോയിട്ട് Portugal unable to get back onto level terms before half time. They trail 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. Even the കാണിക്കണം. It's a game changer. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned കളി rest. തുടങ്ങടാ. Gets us going once more. Portugal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. McAllister gets over and intercepts. പന്ത് നേരെ ചുവപ്പോട്ടക്കറിയില്ല. Can he get it through? Lovely pass, but can he get there? Great, real chance! Goal! അടിച്ചു അതാൻ്റെ ഓഫ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതായി കിടന്ന് ഓണായി കിടന്ന് തന്നെ കിട്ടിയില്ല. Back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. One sweeping, impressive jump. ഏടാ Goal! Milan! And they're back
ചെയ്യാനും കൂടിയുള്ള കഴിവില്ല. He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. സെന്റർ ബാക്ക് എന്താ ഇവിടെ കഥകളി കളിക്കണ്ട? 2 up now, and they are cruising. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Milan are up by 2 and are looking good. എന്നിട്ട് This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see. അവന്റെ കാലിലേക്ക് എന്നെ എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണല്ലോ. Hangs it across. Nice and easy for the goalkeeper. Well, they could break here. ഒരാള് പന്തിന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യടാ. Player who needs no ഓ introduction. Well, that's beautifully weighted, and he's managed to get free. Shoots! And that has earned a few nods of approval from the bench. എടാ പൊന്നു മോനെ, ഇത് എന്ത് തേങ്ങിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ, വളരെ മോശം. 50 പൈസക്ക് കൊള്ളാത്ത അപ്ഡേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നീ ജയിക്കണ കളികളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് തോന്നി നീ നീന്റെ ഒരു ചലനം അവിടെ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ തോക്കില് മറ്റേ ഗോള് കിട്ടാറില്ലേ. ആ And ശുഭം. now a sudden chance to counter. Somewhat off target. Rijkaard. ചേടാ ഈ റൈക്കാട് വെറും വാഴ കേട്ടോ. Nicely aimed pass. He's had it taken off him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Van Basten. And he's cleared it out of harm's way. നിന്റെ മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ. Pass is coming off in quick succession here. He's had a shot! ഗോളാവടാ. It's a goal! A shift in momentum perhaps. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way. ഏട്ടാ before the ഇത്ര whistle സ്പീഡാ. goes. Bale's cross. The assistant referee. Foul-ആ. gives him offside. Milan clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. എടാ പാസ് കൊടുത്ത് തെറ്റി എഡ് ചെയ്ത് കള. Well, there's the clearance. ഓഫ്. Beckham. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. That's a shade optimistic. This usually is the time teams go into conservation mode. Come on. Hoisted in and a header. ഓഫ് വയ്യ അവൾക്ക്. And a terrific save from the keeper. Cruyff is offering a wry smile there. That is a little undercooked. And this is Van Basten. He's onside. എടാ And that's gone പൊന്നു behind മോനെ, for a goal. നിനക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഓടി എടുത്തു വിടറ. ത്രൂ ബോൾ കൊടുത്തത് അവൻ ഏത് അടുപ്പിൽക്ക അവഞ്ഞടിച്ച് കളയുള്ളൂ പണ്ട. Vieira. Looking to play him in. And Cruyff. ആടാ And there goes Aye. their last chance. Portugal can justifiably find this a hard one to അയ്യയ്യേ. swallow. They gave it their all, but വളരെ ultimately മോശം they play. fallen just short against an opponent prepared to go toe-to-toe until the end. Thoughts on what we've just seen? ഒന്നും പറയല്ലേ ബ്രോ. അത് ഗോളായി കിണ്ണിയാണ്, പക്ഷെ ഗോളാവണ്ട. ഈ നകുലന്മാരെ വെച്ച് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ.
ഇതൊക്കെ ലോക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത പറഞ്ഞോണം. ഒറ്റ സ്പീഡില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. തന്നെത്താണ് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ കിട്ടിയ മറഡോണാണ്. എനിക്ക് നമുക്ക് തൻ്റെ പോലെ എന്താ പറയുക സ്ലാട്ടൻ മെസ്സി അവരൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ. സുനീനെ ഇറക്കാറുണ്ട് ബ്രോ. സുനി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൂപ്പർ സബ്ബാണ്. കിട്ടണതൊക്കെ വള്ളി പോളോളൂ, അതാ പ്രശ്നം. കോപ്പൽ ജന്മുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റവനെ ഇറക്കി വിടില്ലേ, അത് ഉറപ്പാണ്. സുനി ഓൺ ഫയർ. സുനിൽ ഛേത്രീനെ ഇറക്കാം. അയ്യോ, ഒപ്പോണൻ്റെ ടീമിൻ്റെ സ്കോഡ് നോക്കട്ടെ. 4-2-2-6. റൊണാൾഡീനോ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഇങ്കിടിയ ഗോയെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു സാധനം. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We're up and running then. So the ever-ready Jordi Alba looking to go full throttle from the outset as ever, Jim. He'll have a very busy game as usual, Peter, constantly going up and down that flank. He's got the pace, he's got the work ethic, and some great crossing too. And so a great source of assists, of course. Absolutely, like all the best fullbacks, Peter. You know. And it's been hooked away. പന്ത് കുത്തിയിട്ടൊക്കെ പോണത് അങ്ങോട്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ എടുക്കാറാണ്. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Botafogo clearly didn't help themselves by telling. Decent chance! ഓഫ്, സുനി ഓൺ ഫയർ. Portugal! The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. Chance! എടാ തൊരപ്പതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഓഫ് സൈഡായി. Portugal currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. ഒയ്യോ, എന്തൊരു സാധനം! About as smooth as it gets. That is remarkable. എന്താ ബാറ്റ് ഷൂട്ട് എപ്പോഴും മരിച്ചിട്ടില്ലേ? Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. And that is stunning. Just too hot to handle. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. We're looking at a different game now.
you've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up. റൗണ്ട് കാർഡ് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല നല്ല പാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. This is cracking stuff. And he's gone backward here. Well seen. Saw that coming. That was well played. Offside ആണ് Well ഇപ്പോഴും. stopped. Caught offside that time. And the keeper's given it away. Tries from a long Suni, way out. focus. A real chance. Focus, and a Suni. real let-off. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. Now a droll. And that looks a decent ball. He's on it. Can he? He's having a shot. Oof. Suni on fire. Portugal. And they've got their lead back. Pressure, what pressure? He feels none of it. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Portugal leading now. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Raul. Passing is crisp and sharp, and that interception was most necessary. It's come to nothing. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Suni കിട്ടിയ മച്ചാൻ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റാ. We are into overtime. Looking to pass their way up the pitch. Looking to play him in. He has found the way through. Driving through the middle. ഫസ്റ്റ് ടൈം അടിച്ച് തീർത്താൽ മതിയായിരുന്നു, വെറുതെ ഷണ്ണിങ്ങാക്കി. The referee says that is that for the first half. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Neither side holding back here. It has been quite a half this. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now. കളി തുടങ്ങും ബ്രോ. 2-goal cushion early in the second half. Portugal are leading by one in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. Back on the way then. Wilshere. Oh, that's fabulous. Looking for options for movement. ഓന്റെ പൊന്നെ, Well taken goal. സീൻ ഗോള്. And there we have it, the 2-goal cushion. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. But Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Portugal go up by 2 and are looking good. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Maldini, the man we've all come to watch. Oh, good read. He read that really well and stopped it. David Villa. And a chance! ഇത് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാ And a neat finish. Right കണ്ടോ? back in the game. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now. എടാ എണീച്ച് വാടാ. This one's totally up for grabs. He's a sharp little ball here. Botafogo really are going for it here, Peter. Now it's just a matter എങ്ങനെയാണ് of അവന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് sustaining the ഇത്രക്ക് effort. ശക്തി? They're coming എന്ത് again സ്പീഡിലൂടെ and വരുന്നു. again. They just need to sort out their end product and quickly. Oh, there's a probing ball. David Villa. Parla. And it's Batistuta. Azar. എടാ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അവന്റെ ആൾക്കാരല്ലോ ഇവിടെ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Looking tidy in possession here. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Pops him off it and wins back the ball. He's shifting through the gears here. Parla, quality ball. Duke looking to എടാ add to പാസ് his goal. കൊടുക്കരുത്. Baresi. Aims beyond the defence. മരിച്ചു. Maldini makes the interception. Oh, that's a very decent ball now. Duke. അയ്യോ എന്തൊക്കെ കാണിക്കണം. വെണ്ണ 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 പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെണ്ണക്കളി കളിക്കണം. കളി തുടങ്ങും ബ്രോ, 2 സെക്കൻഡ് കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓടറാ ഹാജി. ഒരാളിട്ട് ആ ഗോളാക്കായിരുന്നു. സ്റ്റാമിന ഇല്ലാത്ത കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിയെടുത്തേനെ. ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ സുനിൽ തന്നെ, സുനിൽ ഛേത്രി. ലാസ്റ്റ് കളി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്താം. ഫോമൗട്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും. ബിൽബോ പാക്കറ്റ്സ്, ഹാളൻഡ്, നെയ്മർ, ഡിസാക്ക, പെലെ, ഫോർലാൻ, ഓവനെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എത്താൻ. കളി തുടങ്ങപ്പോ മാറിക്കണ്ട. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters. Barcelona. Things already rolling. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, the winger Lee Kang-in is a very interesting player, Peter, because there's something almost unique about the way he dribbles, the close ball control,
the ability to break those lines. Easily one of the best prospects to emerge out of South Korea in recent times. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. Raul, and it's made its way to him, and he passes it long. അവൻ മറ്റേ No, he is not giving anything away. Oh, that's a key interception. Beckenbauer. Now it's Raul. This is a promising build-up. Lee Kang-in plays the game a step ahead of almost anyone. Filippo Inzaghi. Chance for a shot! And again! എടാ ഓപ്പൺ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള Oh, he's usually such a good finisher. No change to the score, 0-0 it remains. And it's Neymar. Neymar, good driving run. Oh, what a... Here he goes again! അവനുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു തൊള്ളയിലേക്ക് Barcelona are in front. That was a given. It always was. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter. But you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. Massaro! Magnificent from Massaro! Oh, it really is a finish of the highest. Again, in a എടാ race, പാസ് and കൊടുക്കും soaring. അത് ഫൗള് There was no getting to എന്തിനു ഫൗളൊക്കെ that. Expertly done. That's expertly കാലോട്ട് finished. ഇപ്പൊ And he's തെറുത് done ഫൗള് that വിളിക്കുന്നു so often. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And here's Neymar. Vieira. Roberto Carlos. And here's Inzaghi. Oh, he's going to be disappointed with that. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Raul. അവൾക്ക് വയ്യ പാസ് വെച്ചോടത്ത് സ്പീഡ് കണ്ടിട്ടൊക്കെ And they win it back again. Haaland. Well, that is one way to stop him. He's being urged to shoot. അടിക്കട എന്തോന്നും മാങ്ങ പറക്കിട്ടിരിക്കണവൻ Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. That's beautifully weighted. ഒരുമാതിരി The first half. പന്ത് കാലുമ്പോ തൊടാത്ത ആൾക്കാരെ കളി കളിക്കണത് What do you think we're up to after 45 ഒട്ടന്മാര് minutes? Well, I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് വെറുതെ കൊടുത്തിച്ചേക്ക് Maybe they'll thrive on the adversity. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And so the action is resumed. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that. And the shot! എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിക്ക് Deep finish! It is an explosive start to the second half. Wonderfully smooth, smart and slick. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Portugal Pass, pass, good. raring to go again. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. Shapes to shoot! എടാ ഈ സാധനം പോണില്ലല്ലോ Well, that'll certainly improve their mood. All the talking, both tactical and motivational, in that half-time dressing room seems to have paid off for the moment തുടങ്ങിട്ടാ at least. ഇവനൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം Portugal really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to ഓടറ keep the issue and വയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ പോലെ
ഓ ഇൻസാഗിനെ കളയാക്കി ഭേദം തോന്നുന്നത്. Massaro, Neymar, looking to pass their way up the pitch. That pass has been well intercepted. Haaland is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Jude gets into a good position. ഒരു കാലുകൊണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, പാസ്സായി. കാലൊന്ന് നീട്ടി അല്ലെങ്കിലും മതി, പാസ്സായി. ആഴോളം വെച്ച് കളിക്കണം വേണം. വെറുതെ കാലൊന്ന് നീട്ടിയത് കണ്ട, അതുവരെ തള്ളിക്കൊണ്ടിട്ട് അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. And we have our very first corner. ഏടാ ഇവർക്കൊന്ന് പാസ് കൊടുക്കണം. Can he get it through? Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. That's a sharp pass. Has a look and plays it forward. Good. And it's Cruyff. Pass is coming off in quick succession here. Great defending, strong and determined. Hazard closing in on goal. അടിക്കടാ വയ്യാത്തോനെ. Davids defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well timed, excellent interception. Hazard. He's only too happy to take that back. Can he finish? They would have been quick to recover this. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. ഞാൻ നിർത്തി. One of those games that many would have ഓണത്തിൽ കളി കളിച്ചിട്ട് but sentiment counts for nothing here, and at the margins it was decided. എന്ത് ഗ്രാഫ് മറ്റേ Well, Peter, this ഈസി എടുത്ത പോലെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തി. a game of football, but I actually found ഓക്കേറ്റങ്ങൾക്കും വയ്യ. പിന്നെ മറ്റേ 90 റാങ്കിലുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് കളിക്കാൻ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.